Good evening. Ke ne ke re nke ke tshwaele le nna ditabeng tsena tse boima in relation to the so-called Liberation Day tariffs by President Trump. Ke kgola ke le motho ke dumela ke nako jwale ya hore re le Basotho ka babusi ba rona beo ba kgethileng ho tshwarana ka matsoho ntho ena ke e tshwantsha hantle le nako yane ya COVID eo unfortunately re tsebang hore ho ile wa ba le di-challenge politically ka lehlona motho you integrally involved mehatong e neng e le teng ka nako eno ya hore na how do we get the economy running re avoid di-lockdown le ha ena e sa tloka ya kudisa mmele kaofela but di-consequences tsa yona di a tshabeha. May we need mature leaders mme ba moetapele ha se moetapele ba o le hloya ya motlotlehi kapo le moetapele wa mokga dipolotiki khoneng e nngwe le nngwe eo leng ho yona you could o leke hore o tlise phetoho. Ke motho a ratang dipolotiki tsa America haholo fela hoba like tsa rona ke batho ba ngolang o tla botse ba bona President Trump, President Biden o nahana tjena hobaneng because banna le basadi ba potapotileng ba ngola hore na di-model tse ba dumelang di ka sebeletsa bona le ma-Americana ke dife. Unfortunately Lesotho mona we do not have an economic agenda. Ha se bothata bo bitlang hona jwale ke bothata bo go tloang ho bona hole hona jwale ho thona le SDP2 ho ya ka nna ka nnete it's not worth the paper written on, but ke dumela even though ho dula ho ba thata pele ho ba bonolo boemo bona bo leng ka hara bona re ka bonka ile the fork in the road where once again as a country we have an opportunity to do right by Basotho re siele bana ba rona naha. Otherwise hantle na yinya sebetso hantle there will not be a country to for our kids to inherit. The existential threat e tliswang ke di-tariffs tsena e tshwanela hantle le ya COVID. Motho e leng chairperson ya the Economic Advisory Council ya President Trump motho e ke mo followang haholo fela sa le ke mo follower ke kgola tloa 2021 as a Harvard trained economist ke Stephen Miran wa ngole pampiri mona and I'll leave the link down below here ho ba ratang ho bala ba ke ba ipalle yona ka December le mo safety le ngwangole a highly thought provoking article, and basically in a little by our amplifier what President Trump tried to do in his first term, which was for push to reform the global trading system. He has always been consistent and according to Mr. Miran on December 2024 we are at the edge of generational shift in how global trade and finance are structured. Man, and here we are, couple of months into 2025. What was his diagnosis? Because the US dollar is persistently overvalued. The global demand for the US dollar
eo o tsebang hore ho bangata ba fola ntho tsa moruo ba tseba hore dibanka, the central banks, ba di reka di-dollar ba di steka mono e le the reserve asset. In private sector, outside of government, you have pension funds, you have asset managers. Miss Stephen was saying this imbalance makes it harder for American manufacturing to compete and places an unfair burden on the US economy to supply the world with financial stability and defense. Me ha ke summarizer hore na o bua ka di-issue tse 7. I'll try and be quick. Ke di otlotle ntho ena tla re manolla on a bigger platform sometime this week. Ntlha pele ke ya hore the global trading system is broken. That is his diagnosis. Because over the current trade rules, di bear the US industry ka mosing, ka hore ho ba le a negative trade balance dipakeng tsa dinaha tse kgwebisanang le America. Me Lesotho it's one such a case. Ya bobedi o bua ka hore dollar e overvalued. Me se ile ka hlalosa hodimo mane hona e overvalued baneng. Re keeper central banks ebile jwale e fala le ka protection. Ya boraro ke ya hore bima or the US bears an unfair burden. Ha ke ile ka mo etsa paraphrase. Me mabaka a beya mono hore as global GDP grows, the US shoulders rising cost of global reserve assets, and defense guarantees, while suffering industrial decline. Or the tariffs, he argues and persuasively so, tariffs are legitimate strategic tools. Or when implemented wisely and paired with currency adjustments, tariffs can raise revenue, protect key industries, and avoid inflationary shocks. Many economists ba dumellane le ena mono, but ka ha se re le ka hara nthona ka tla bona hore na inflation ya rona na dula e tswa taolong ho le ho kae few months down the line. Ntlha ya bohlano o re di-tariff di lokela hore di etswe tied to national security. Me ka nako ena ile advice hore ba lokela ba di sebedisa haholo in strategic sectors tse including the semiconductor, steel, aluminium and energy. Ina energy le tshwaya ra bua ka yona in relation to Lesotho. Very interesting. Ya botshelela o bua ka hore there is a currency malalignment and e lokela hore e tswe address. I have a hopola hantle the US should explore both multilateral and unilateral strategy to correct undervalued foreign currencies, countering unfair trade advantages. Me for case ya gona le Lesotho motho se ntse o qalella o ipotsa bona ha re ya negotiating table na can we afford make a conversation you unfortunately re tla lokela ho ba le yona ka le naha ya bona. Do we drop the rand and say we want to peg load ya gona le dollar? An interesting conversation, but we'll need to have it. Ntlha ya bo supa bua ka hore policy must be bold but informed. I guess mona teng ka re le naha ba busi ba bona ba lokela hore le bona ba be sebete this time around. Ka ha ke nako ya ho kgetha, because indeed we are made to choose. So ona re metswalle ya America kapa re tsamaya le ma China. Stephen ha advisor President Trump will be bold, and he became bold. I feel that's as far as she goes here. Everyone is trembling.